ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? வெல்கம் பேக் டு ஹார்ட் ஹோம் அண்ட் ட்ராவல். இன்றைக்கி 24th நைட் கிறிஸ்மஸ் ஈவ். இங்கே ஆன்லைன் மாஸ் தான் பார்த்தோம், ஏன்னா கிட்ஸ் அலவுட் இல்லை சர்ச்சில். முடிச்சுட்டு இப்போ நாங்கள் கேக் கட் பண்ண போகிறோம். கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு நாங்கள் இப்போது ப்ளம் கேக் கட் பண்ண போகிறோம். மேரி கிறிஸ்மஸ், ஹாப்பி கிறிஸ்மஸ் அண்ட் ஹாப்பி நியூ இயர். பாருங்க ப்ளம் கேக் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குன்னு. டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாமா? You can cut. You said you will cut. Cut. I want to cut it. Okay. Sean, cut. Okay, cut. Fast. Okay, take. Eat. How it is? How is the cake, Sean? It's vanilla cake. How is it? Nice. Nice? Wow. How is it, Ryan? It's like very soft and fluffy. நான் ப்ளம் கேக் சாப்பிட போகிறேன். அவ்வளோ சாஃப்டாக அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு டேஸ்ட்டு. நான் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் செய்கிறேன் ப்ளம் கேக் வீட்டில். அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு, நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ப்ளம்குள்ள பிட்டர்னஸ் அதில் இல்லை, நல்லாயிருக்கு. அந்த எல்லா ஃப்ரூட்டும் அதில் போட்டிருக்கனால நமக்கு அதோட ஃப்ளேவர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்குது, அந்த ஃப்ரூட்டோட ஃப்ளேவர்ஸ் தான் இருக்குது, நல்லா இறங்கியிருக்கு. இது 1 month ஆச்சு ஆக்சுவலி ப்ரிசர்வ் பண்ணி. ஸோ அதனால் நார்மல் நம்ம கேக்குக்கும் இதுக்கும் நல்ல டிஃப்ரென்ஸ் இருக்குது. அதனால் நீங்கள் இந்த மாதிரி ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், நல்லாயிருக்கு. அந்த ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ்குள்ள எல்லா டேஸ்ட்டும் அவ்வளோ நல்லாயிருக்கு. அது ஃபுல்லாக அப்படியே கேக்கில் இறங்கியிருக்கு அதோட ஃப்ளேவர்ஸ். இதான் என்னோட கிறிஸ்மஸ் ட்ரெஸ். நான் சாரியும் எடுத்தேன், அதுக்கு எனக்கு ப்ளவுஸ் தைக்காதனால அதை நான் போட முடியல. எப்படி இருக்குன்னு கமெண்ட்ல சொல்லுங்க. இப்போ நெக்ஸ்ட் டே கிறிஸ்மஸ் அன்னைக்கு மார்னிங் பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கு நான் இட்லியை வச்சுட்டு ஃபஸ்ட்டு நான் அதுக்கு சாம்பார் வைக்க போகிறேன். அதுக்கு தால், அது கூட ட்ரம்ஸ்டிக் லீவ்ஸ், அப்புறம் டொமேட்டோ, கார்லிக் எல்லாம் போட்டுட்டு நான் ஃபஸ்ட்டு பாயில் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டுட்டேன்னா குக்கரில் குக் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம எடுத்து சாம்பாருக்கு தாளிச்சிக்கலாம். இட்லியை நான் ஸ்டீம் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். இப்போ நம்ம சாம்பார் தாளிச்சிக்கலாம். அதுக்கு நான் பேனை ஹீட் பண்ணிவிட்டு அதில் ஆயில் ஊற்றிட்டு மஸ்டர்ட் சீட்ஸ் போட்டிருக்கேன், கறி லீவ்ஸ் போடுறேன், அப்புறம் ஆனியன் போடுறேன். இதெல்லாம் நல்லா வதக்கி விட்டுட்டு அதில் நான் சில்லி பவுடர், சாம்பார் பவுடர், ஹிங்க் இதெல்லாம் போட்டு வதக்குறேன். இப்போ இது கூட நான் சால்ட் ஆட் பண்ணுறேன். அப்புறம் புளி தண்ணி கரைச்சி வச்சதை ஊற்றுறேன். இப்போ நம்ம பாயில் பண்ணி வச்ச பருப்பு இருக்குல்ல, துவரம் பருப்பு, அதை நான் நல்லா மசிச்சு விட்டுக்கிறேன். இப்போ இதை நான் அந்த பேனில் ஊற்றி ஆட் பண்ணியாச்சு இந்த பருப்பை. அது கொஞ்சம் கொதிச்சதுன்னா நமக்கு சாம்பார் ரெடி. இப்போ நான் இட்லி கூட சாம்பார் சர்வ் பண்ணுறேன். பிரேக்ஃபாஸ்ட் முடிச்சுட்டு வெளியே கிளம்புவோம். இன்றைக்கி நம்ம CeeTees Farm விசிட் போகிறோம். இது அஜ்மானில் இருக்குது. நாங்கள் போயிட்டு உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன். ஃபார்முக்கு வந்தாச்சு. CeeTees Farm வந்துட்டோம். வீக் போய் பார்க்கலாம்.
நாங்கள் கேட் கிட்ட வந்துட்டோம். அங்கே பெல் வந்து ஒர்க் ஆகலை. பணம் ஆன் அடிச்சிருக்கோம். தேர் ஓப்பனிங் த டோர். If you take this elevator one bite, it will be like a jelly, and if you put it in the face, it will be nice. So we have reached CeeTees Farms in Ajman in Al Helio area, and we were just trying to get into the farm, but nobody was opening the door. So then we called a number which I'll be mentioning in the description below as well if you need any assistance getting to the farm. All they said was the bell was not working, so just honk when you come near the gate and somebody will come and open the door, and that's what we did. We honked and somebody came and they opened the door, no questions asked. We got in, we parked the car, and we are now exploring the farm. So as you can see, the farm is quite beautiful. Lots of greenery, lots of trees, lots of plants. There's a small football pitch as well, and lots of greenery. And it is a typical farm with a bird house as well, as you can see here. Lots of birds inside. So we will show you each part of the farm, so stay tuned. இங்கே பாருங்கள், ப்ளே ஏரியா வேறு இருக்குது ஃபார்மில். Football ground. அப்படியே சூப்பராக இருக்குது, நல்லா க்ரீனாக இருக்குது. ட்ரம் ஸ்டிக் பிளான்ட்லாம் வச்சுருக்காங்க. இது காணா நல்லா கூலாக இருக்கும் பிளேஸ், நிறைய ட்ரீஸ் இருக்கிறதுனால. கிட்ஸுக்கு ப்ளே ஏரியா வேறு இருக்குது. இப்போ நாங்கள் பேர்டு ஹவுஸ்குள்ளே போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், பீகாக் இருக்குது, பீகன் இருக்குது. பாருங்கள், அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பீகாக். பாருங்கள், சாப்பிட்றதே அழகாக இருக்குது. இப்போ ஒயிட் கலரும் நல்லா இருக்குது. நல்லா கூலாக இருக்குது இந்த பிளேஸ். இங்கே பாருங்கள், இங்கே பீஜன்ஸ்லாம் இருக்குது. ஒரு எக் போட்டிருக்கு. இங்கே ஒரு எக்.
That's too pretty. Full irrigation system vachi the farming, date palm, and I don't know what else is there, but looks like some vegetables. These look like vegetables. Yeah, looks like cauliflower or cabbage maybe, not sure. ஃபுல்லாக பாருங்கள் ட்ரம் ஸ்டிக் லீவ்ஸ் தான். பாருங்க இங்கே கவுஸும் இருக்குது, 5 கவுஸ் இருக்குங்க. ஒரு இது மட்டும் அங்கே தனியாக வச்சுருக்கு, ஃபைட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஷேடுக்கு போய் நிற்க போல உள்ளே இருக்குது உள்ளுகிறது. கவு வளர்ப்பாங்களா, ஸோ அதுலேருந்து அவங்க உரம் பண்ணிகிட்ருக்காங்க. அதோட ஹெல்த் இருக்குது. இது பாருங்கள் எங்கள் ட்ரம் ஸ்டிக்கில் இப்போ தான் வளர்ந்துட்டுருக்கு. இதான் வச்சுருக்காங்க. சின்ன ட்ரீ தான், நான் க்ரோ ஆனாலும் மேங்கோ ட்ரீ பாருங்கள் வச்சுருக்காங்க, க்ரோ ஆகிட்டுருக்கு. இது கறி லீவ்ஸ். இங்கே பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது, நிறைய ஃபிஷ்ஷஸாக இருக்குது. அதில் 2-3 டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது. இந்த இடம் நல்ல கூலாக இருக்குது, நம்ம டெசர்ட்டில் இருந்த மாதிரியே இல்லை, நல்லா இருக்குது. இந்த ஃபார்ம் நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த டியர்லாம் சூப்பராக இருக்குது. அண்ட் சிக்ஸ் அண்ட் கவு, பீகாக், பேரட் இருக்குது, லவ் பேர்ட்ஸ், எல்லாமே நல்லா இருக்குது. நல்லா மெயின்டைன் பண்ணியிருக்காங்க. பொமோகிரேட் வச்சுருக்காங்க. ஒரு பொமோகிரேட் அதில் வந்துருக்கு. ஃப்ளவர்ஸ் நிறைய இருக்குது. பாருங்க பனானா ட்ரீயும் வச்சுருக்காங்க. அந்த பிளான்டிங் அங்கே வரைக்கும் வச்சுருக்காங்க. முருங்கைக்காய் இங்கே வச்சுருக்காங்க சேல் பண்ணுறதுக்கு. நாங்களும் வாங்கியிருக்கோம். இங்கே விளையிற வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க வந்து சேல் பண்ணுறாங்க. டேரெக்டாக மில்கெல்லாம் இங்கேயே வந்து எல்லாம் வாங்கிட்டு போயிடுவாங்களாம். இப்போ பேக் பண்ணலைன்னு சொன்னாங்க, அதனால தான் நாங்கள் வாங்க முடியல. ஃபார்ம் பார்த்து முடிச்சாச்சு. ஃபார்மில் எல்லா அனிமல்ஸும் பார்த்தாச்சு. இப்போ நாங்கள் கிளம்புறோம். ஃபுட்பால் விளையாண்டோம்.
Yeah, don't. Bye, Jalil. Bye. Bye. இப்போ நாங்கள் வரையில கூகுளில் நீங்கள் CeeTees ஃபார்ம்னு போட்டிங்கன்னா வந்துடும். நான் கீழே வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், பார்த்துக்கோங்க. நல்ல ஒரு அவுட்டிங், ரொம்ப டைம் கிடையாது, நீங்கள் எவ்வளோ நேரம்னாலும் இருக்கலாம். டிக்கெட் எதுவுமே இல்லை, கிட்ஸ் நல்லா என்ஜாய் பண்ணுவாங்க. நம்மமே ஒரு அனிமல்ஸ்க்குலாம் நல்லா ஃபீட் பண்ணாங்க, ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. நீங்களும் ரிலாக்ஸ் பண்ணணும்னா வரலாம், நீங்கள் எவ்வளோ நாளும் இருக்கலாம். ப்ளே ஏரியாவும் இருக்குது, கிட்ஸ் விளாண்டுட்டு இருப்பாங்க. If you like the video, please like and share and subscribe to our channel for more videos. மறக்காம லைக் பண்ணுங்க, பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ண மறந்துடாதீங்க. Bye, see you again in another video.